Good morning. Good morning. So, what we discussed in last class? Okay, what we discussed in last class? Which topic? List. Okay. So, the last class we discussed the collection in Java. So, the collection in Java is a framework, right? It's a framework that provide an architecture to store and manipulate group of objects. So, the collection it consists of number of interfaces, classes, and algorithms, right? Then we discussed collection interface, list interface, the various methods in the list interface. Okay, so the next topic is array list. So the array list is a class. Okay, it is a class. It implements the list interface. It is a class that implements list interface. So it uses a dynamic array to store duplicate elements of different data types. So it's just like an array, but it's a dynamic array. Okay, it is a dynamic array. Then in this example, how to create a array list. The same. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് array ലിസ്റ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So array list, it's a data type and reference variable equal to new array list data type. Okay, so it will create a array list. Its type is string. Okay, so ഇവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. So an array list create ചെയ്തു. Okay, so the next I want to add the objects, that means the elements into this array list. So I'm using the method add method. Okay, so the list dot add the mango. It will add the object into the list. The second, I'm adding the list dot add apple. So it will add apple here. And the next list dot add banana. So it will add here. Then the list dot add grapes. Okay. Then I want to print this array list elements. So I'm writing the system dot out dot println the list. So the output will be like this: mango, apple, banana, grapes. Okay. So this array list is a class that implements the list interface.
It is clear? Okay. So the same, നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെത്തേഡ്സും we can use here. So the next one, so I want to delete a particular elements from the list. So I'm using the method remove, right? Remove method use ചെയ്തിട്ടാണ് elements delete ചെയ്യുന്നത്. Okay, remove. Here I am specifying the index value. 2 means it will remove the element, that is second element, right? Sorry, third element. 0th ആണ് index start ചെയ്യുന്ന third element. Okay. So ഓരോ എലമെന്റ്സും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ യൂസ് ചെയ്യാം? റിമൂവ് ദ ഇൻഡെക്സ് പൊസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് I want to remove all the elements from the list at a time. Then I am using the method clear method. Clear method. Okay. So when I am using the remove method, it will remove one element at a time. But I want to remove all the elements from the list. So I am using the method clear method. So this method removes all the elements of a array list. എല്ലാ എലമെന്റ്സും എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഐ എം യൂസിങ് ദ മെത്തേഡ് ക്ലിയർ മെത്തേഡ്. സോ സീ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. ഹിയർ ഐ എം ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ലിസ്റ്റ്. Okay, and adding the elements like AA, BP, AA, CC, BP. Okay, so this is your list, and the elements A, AA, BP, AA, CC, BP. Okay, so I'm just remove list dot remove one, then system dot out dot println list. What will be the output? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. What will be the output? എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട്? ജസ്റ്റ് റിമൂവ് എന്നൊരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാണ്, പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട്? എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്? എ എ സി സി ബി ബി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, the next I want to clear all the elements. So I'm using the clear method. This is a syntax of clear method. That is the list dot clear. Okay, the list dot clear. So after this method is executed, your array list will be empty. Okay, so then you printing the system dot out dot println the list, output like this, just like this. There is no element in that list. Okay, so you want to remove a particular element from the list, you can use the method remove method. And you want to delete all the element from the list, you have to use the method clear method. Is it okay? Clear ആണോ?
Please reply. So the next topic, iterator interface. Okay, so you already studied collection interface, list interface, array list. The next one is iterator interface. So നിങ്ങൾക്കൊരു array list അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? അല്ലെ, ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്, using the get method. Okay, so here this iterator interface provide a facility for iterating the elements in a forward direction only. Okay, നിങ്ങൾ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും iterate ചെയ്യാൻ, ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി you can use the interface, the iterator interface. So it will provide some methods to iterating all the elements in the list. So the next, the different methods in the iterator interface. Okay, so the first method is has next method. So this method use ചെയ്തിട്ടാണ് iterate ചെയ്യുന്നത്. Okay, the first method is a has next method. So it returns true if the iterator has more elements, otherwise it returns false. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ എലമെന്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണം, യുവർ ലിസ്റ്റിലെ ഓരോ എലമെന്റിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ലിസ്റ്റ്. സോ ഓരോ എലമെന്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലിസ്റ്റിൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺസ് എ ട്രൂ, അതർവൈസ് റിട്ടേൺസ് ഫോൾസ്. ഓക്കെ, എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഹാസ് നെക്സ്റ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ if there are elements in the list, it will return true, otherwise false. Okay, and the next method is the next method. Okay, next method, it returns the element. Okay, it returns the element and moves the cursor point to the next element. That means എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ദ 1 ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും? കഴ്സർ പോയിന്റ് എവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്യും? അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യും. പെർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും, ദെൻ മൂവ്സ് ദ കഴ്സർ പോയിന്റ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് റിമൂവ് മെത്തേഡ്. So it removes the last element returned by the iterator. Okay, so these are the methods in iterator interface. So the first method is has next, the second one the next, and the third one the remove. See this example. So here, the first I am creating an array list. So then adding some objects in the array list. So this is a list. The elements is KV, Vichai, Ravi, Ajay. Okay, so I want to access all the elements in the list. So എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ for loop use ചെയ്യാം, but here I am using the iterator interface. So syntax എങ്ങനെയാ? The iterator reference variable equal to the list. List means the object of this array list. List dot iterator. So here the iterator I എന്താണ്? It's a small letter. Okay, so ഇതൊരു method ആണ്. Okay, this iterator is a interface. This iterator is a method. Okay, iterator reference variable equal to list dot iterator. Okay, then ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്
ലിസ്റ്റിൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഒബ്ജക്ട് itr ഡോട്ട് ഹാസ് നെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും, നോക്കി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ദെൻ എവിടത്തേക്ക് പോകും? ഇൻസൈഡ് ദ വാല്യൂ. ദെൻ പ്രിന്റ് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് println itr dot next. That means it will first print the Ravi. So it will print the Ravi, and the cursor point everything pointing, it point to the next element. So that again I'm checking itr dot has next. Okay, already elements in there. Then print the system dot out dot println itr dot next. So it will print the Vijay, and cursor point moves to the next element, that is Ravi. Then again I'm checking itr dot has next. Okay, already element is there. Then it will goes to inside the while loop. Then print system dot out dot println itr dot the next. So it will print the Ravi. Then move the cursor point to here, that is Ajay. Then again I'm checking itr dot has next. Okay, elements is there. Then print system dot out dot println itr dot next. So it will print the Ajay. Then here point to the this part. So then again I'm checking itr dot has next. Okay, there is no element in the list, right? So it will goes outside the while loop. So this is the working of Iterator interface. Is it clear? Okay ആണോ എല്ലാവർക്കും? Please reply. Abhiram, Agna, Nainika, Niharika, Nivedita, Noora, Punya, Sarang, Agarsh, Anurag, Gogul, Kiran. So now main ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് collection interface ആണ്. Collection interface is a collection framework, right? So collection framework is a framework that provide an architecture to store and manipulate group of objects. Okay, so inside this collection framework there is a lots of classes and interface there. Okay, so one of the interface is collection interface, and the list interface, very very important, the list interface. Okay, so you have to study what is list interface and various method in that list interface. Then we discussed array list. So the array list is a class that implements the list interface. Okay, and last we discussed iterator interface. ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? So next topic start ചെയ്യട്ടെ.
The next very important concept, multi-threaded programming. So നിങ്ങൾ ജാവയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ have to already studied that Java is a multi-threaded programming language. Okay, so in this section you are going to study what is thread and how to create a thread and the various programs in related to thread. Okay, so before that, you have to study the three terms, that is multitasking, multiprocessing, and multi-threading. So the first one, multitasking. Then what do you mean by multitasking? Anyone? What do you mean by multitasking? Doing number of tasks at the same time. Okay, very good. So multitasking means doing the different tasks at the same time. Right? So this is your operating system and it will connect it to your CPU. നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാണ്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ജസ്റ്റ് ഒരു VLC പ്ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നു, ദ സെയിം ടൈം ഒരു വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ സെയിം ടൈം ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് VLC പ്ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ദെൻ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ദ സെയിം ടൈം ദ ബ്രൗസിങ് ചെയ്യാണ്. ഇതൊക്കെ എന്താ, ഒരു പാരലൽ ആയിട്ടാണ്, സെയിം ടൈമിലാണ് നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? ബട്ട് അറ്റ് എ ടൈം CPU ഒരു പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. VLC യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ടൈം എന്താ അതർ പ്രോസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്ക് ടാസ്ക് എന്ന് പറയാം, ഓർ പ്രോസസ് ഓർ ജോബ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ VLC ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ CPU യൂസ് ചെയ്യാണ്, ഒരു നാനോ സെക്കൻഡ് ഡിലേ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു നാനോ സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ആയിരിക്കും ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ഉള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആസ് എ യൂസർ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എന്താ, എല്ലാം സെയിം ഒരേ ടൈമിലായിരിക്കും ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ മൾട്ടി ടാസ്കിങ്, ഡൂയിങ് ദ ഡിഫറെന്റ് ടാസ്ക് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. നിങ്ങളിപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അപ്പൊ ക്ലാസ് വെക്കുന്നു, അതേ സമയം എന്തായിരിക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻ multitasking നമുക്ക് രണ്ട് വേയിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so we can achieve the multitasking two way. So the first one is multi-processing and the second one is multi-threading. Okay, multi-processing means your system is connected to the different CPU. ഓക്കെ, അതായത് എന്താണ് സിസ്റ്റം എന്താ ഡിഫറെന്റ് CPU ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ആ സമയം എന്തായിരിക്കും മൾട്ടി ടാസ്കിങ് യു ക്യാൻ പെർഫോം. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ multi-threading. Multi-threading means, see, ഈ ഒരു VLC പ്ലെയർ, ഓക്കെ, VLC പ്ലെയർ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, ഒരു പ്രോസസ് ഓർ ജോബ് ഓർ ടാസ്ക്. സോ VLC പ്ലെയറിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും, വീഡിയോ പ്ലെയർ ഉണ്ടാവും, ഓഡിയോ പ്ലെയർ, then timer, then forward key. ഇത്രയും സബ് ടാസ്ക് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, കൺകറന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഓൾ ദ സബ് ടാസ്ക് ആർ പെർഫോംഡ് ഇൻ കൺകറന്റ്ലി. അല്ലെ, ഒരു VLC പ്ലെയർ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അതിന് പാരലായിട്ട് എന്തായാലും ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, എല്ലാം ഒരൊറ്റ ടൈമിലായിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈ ഒരു സബ് ടാസ്കിന് എന്ത് പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് എ ത്രെഡ്.
It is a thread. So VLC is a process or task അല്ലെങ്കിൽ job. So ഓരോ പ്രോസസ്സിനെ again divided into sub process or subtask. Each subtask is known as thread. So all the threads are executed in concurrently. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ കോൺസെപ്റ്റ്? ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നെ. യുവർ എൻ്റയർ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റയർ പ്രോഗ്രാമിനെ സബ് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈ സബ് പാർട്ടിന് എന്ത് പറയും? ത്രെഡ് എന്ന് പറയും. സോ ഓരോ പാർട്ടും കൺകറന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Is this clear? Thread means it's a sub part of a process. So വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സോ ഈ VLC പ്ലെയർ തന്നെ, VLC പ്ലെയർ. സോ ഞാൻ അതിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ഒരു ക്ലാസ്, ഓക്കെ, ക്ലാസ് VLC, then main method, ഓക്കെ, മെയിൻ മെത്തഡ്. സോ ഇതിൽ ഓരോ സബ് ടാസ്ക് ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ ഓരോ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ക്ലാസ്, അതാണ് VLC. Then second subclass is a video player. Video player. So ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിന് ഇൻസൈഡിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് void video player, the void video player. Okay, so the another class is audio player. So inside this a method void audio player. Okay, so VLC ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇതിന്റെ എല്ലാ സബ് ടാസ്കും ഞാൻ ഓരോ ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത്. സോ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോ ക്ലാസ്സസിനെയും അതിന്റെ മെത്തേഡ്സിനെ കോൾ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? വീഡിയോ പ്ലെയർ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെ? വീഡിയോ പ്ലെയർ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ന്യൂ വീഡിയോ പ്ലെയർ. ദെൻ അതിന്റെ മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യാണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ab ഡോട്ട് video player. So the next I'm creating the objects of audio player class. Audio player, say ab1 equal to new audio player. Then I'm calling the method audio player. Okay. So in your case, the first I'm creating the objects of video player class and I'm calling the video player. Okay. So in the video player calling, this particular video play out. Right? So complete video, this is complete task perform ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമാണ് എന്ത് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഓഡിയോ പ്ലെയർ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓഡിയോ പ്ലേ ആവുന്നത്. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നത്. ബട്ട് നമുക്കറിയാം എന്താ, ഈ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും അറ്റ് എ ടൈം അല്ല, പാരലായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യണം. റൈറ്റ്? പാരലായിട്ടാണ് എന്ത് ഇത് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇവിടെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഈ ഓരോ പാർട്ട്, ഓരോ ക്ലാസ് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ത്രെഡ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇത് കൺകറന്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയോ? ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് എന്തിനാ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന്?
നമുക്ക് കുറച്ച് തിയറി പാർട്ട് നോക്കാം. So thread is a lightweight, the smallest part of the process. അല്ലെ, ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ സ്മോൾ പാർട്ടാണ് the thread. So that can run concurrently with the other part of the same process. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സെയിം പ്രോസസ്സിനെ കുറെ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിലൊരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് എൻ്റെ ത്രെഡ് എന്ന് പറയാം. സോ എല്ലാ പാർട്ടും എന്താ, ക്യാൻ റൺ കൺകറന്റ്ലി. സോ ത്രെഡ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഹാസ് എ സിംഗിൾ ഫ്ലോ ഓഫ് കൺട്രോൾ. നമുക്കറിയാം ജാവ ഇസ് എ മൾട്ടി ത്രെഡഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. സോ നമുക്ക് എന്ത്, അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ, വിച്ച് മീൻസ് വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് മൾട്ടി ത്രെഡഡ് പ്രോഗ്രാം യൂസിങ് ജാവ. Okay, so multi-threaded program means it contains 2 or more parts. കുറെ പാർട്സ് ഉണ്ടാവും that can concurrently run ചെയ്യാൻ പറ്റും. And each part can handle different tasks at the same time. Okay, ഒരു പ്രോഗ്രാമിലും കുറെ പാർട്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓരോ പാർട്സ് എന്താ വെച്ചാൽ കൺകറന്റ്ലി റൺ ചെയ്യും. ബട്ട് ഓരോ പാർട്സും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടാസ്ക് ആയിരിക്കും. സെയിം ടൈമിൽ ഡിഫറെന്റ് ടാസ്ക് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ VLC പ്ലെയറിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പൊ വീഡിയോ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രെഡ് ആണ്. അത് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഓഡിയോ പ്ലെയർ ഇസ് അനദർ ത്രെഡ് that can perform the plain audio. ഓക്കെ, അപ്പൊ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാം, ത്രെഡ് ഈസ് എ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം that can run concurrently with other part of the same process. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, മൾട്ടി പ്രോസസ്സിങ്ങും മൾട്ടി ത്രെഡിങ്ങും രണ്ടും എന്താണ്, മൾട്ടി ടാസ്കിങ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മൾട്ടി ത്രെഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ സെയിം മെമ്മറി ഏരിയ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സെയിം പ്രോഗ്രാമിന്റെ കുറച്ച് പാർട്സ് ആണ് എന്ത്, ത്രെഡ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ മൾട്ടി ത്രെഡിന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഷെയർ ദ കോമൺ മെമ്മറി ഏരിയ. ബട്ട് മൾട്ടി പ്രോസസ്സിംഗ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഷെയർ ഡിഫറെന്റ് മെമ്മറി ഏരിയ. ഓക്കെ, അതായത് സെയിം സിസ്റ്റം ഡിഫറെന്റ് CPU ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മൾട്ടി ത്രെഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഗെയിംസ്, ആനിമേഷൻ, ഇതിലൊക്കെയാണ് എന്ത് മൾട്ടി ത്രെഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിക്കുന്നവരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ ഓരോ പാർട്സ്, അതായത് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും, അതിനെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൺകറന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ത്രെഡ്സ് ആർ ദ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. ഇഫ് ദർ occurs exception in one thread, it does not affect the other thread. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് VLC പ്ലെയർ തന്നെ എന്തുണ്ട്, ഓഡിയോ പ്ലെയർ ഉണ്ട്, വീഡിയോ പ്ലെയർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഓഡിയോ പ്ലെയർ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ വീഡിയോ അവിടുന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. സപ്പോസ് നിങ്ങളെ വീഡിയോ പ്ലെയറിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഓഡിയോ അവിടുന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓരോ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഒക്കർ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് അതർ ത്രെഡ്സ്. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? മക്കളെ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ത്രെഡ് എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വൈസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സിമ്പിൾ ആണ്, നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി. എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ്. So the next attendance please.